Ну что, привет всем, кто забрал мой канал, с вами, как всегда, Fingolt, и продолжаем проходить Хогвартс Наследие. Наследие Хогвартса, ребят. Что, продолжить? Я снова с вами, я здесь. А вы-то думали? Не, молодец, в субботу стримил. В воскресенье загрузил летсплейчик, сделал. Замечательно. А, и горячий кофе, отлично вообще. Вечер обещает быть замечательным. Так, ну что, я снова здесь. Снова с вами. Так, а что у меня там по миссиям? Ой, сколько всего, а? Карту. А, зелье, что я доставил, точно. Ага. А, еще талант доступен. Ключевые, что там еще у нас? Комплекты хватит. Ревелия увеличить. Вот это надо, кстати. Это что? Так, Хоксмит. Я иду. Не, надо поиграть дальше и открыть себе уже Аллахамора. Пора. То это как это? Я и без лома замков. Это ж сколько еще будет доступно всего? Хотя карта, как мы поняли, не маленькая вообще. Карта не маленькая, и мест еще много, куда залезть, куда сходить, что сделать. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Ну да, вроде пободрее. Сколько тут всего еще запертого? Тук-тук. Hello there. In the market for potions, are we? Зелья Фатиме Левен доставлены.
I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Ну, никаких трудностей. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Спасибо. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Да-да-да. Даже если и так, я не стану ее возвращать. You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Ну, я знал, что это ее книга, точнее, ну, я подписана. Подумаешь. Там хотел эту книгу. Взял и читал меня. Сказать какого-то школьника, я, по сути, тут и есть школьник. Карта мира, ну-ка. Испытание Мерлина. Хотя, давайте его прибережу. Хоксмит, а что в Хоксмите еще стопе? Идите за бабочками. А ну-ка. Интересно. Будем следовать за бабочками. Revelio. Ревелио. О, булочка. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willardsey, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. А что вы слышали о запретном лесе? What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Ну, я подумаю. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Мне теперь самому интересно, куда же они там летят. Don't forget, the Пока butterflies что-то always seem работает. to be on Все the молчат. fringes of the forbidden Тест. forest. Good luck. Тест есть. Давайте прогуляемся. Запретный лес ночью. Что может пойти не так? Ну, не могу я мимо квестов проходить и активности, вы знаете. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Ну, красиво же, вы посмотрите только.
Грибочки. Камушки. Revelio. Еще грибочки и что-то еще там. Карман. Так, ну со зверями мне еще не сказали, что делать. Ой, грибочки. Если есть ресурсы, ты его видишь, лучше собрать. Revelio. Ну, я так и в мой РПГ играю. Стараюсь. Бывает, конечно, лень, но я стараюсь собирать все. Там уже ограничений на ресурсы вроде бы нет здесь. Это уже плюс. О, это что? Ты кто? А, ты что-то не, This place has seen better days. не созревшее. Я ж могу летать теперь, а? Revelio. Опачки. А кто это тут у нас? Кто как? Слезть бы. Я ж стелс скачаю. Revelio. Что, не спалили? 8 legs is simply too many. Revelio. Ну ладно. Охота на пауков отменяется. Я не против. Не люблю пауков. There they are. She wasn't making it up. Prepare. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Ну-ка, и куда они летят? А музыка зловещая играет, а? Хорошо, что у меня фонарик на метле. Так, паука нам не надо. Well, well. Look what we have here. Revelio. Пещера, лагерь, да, я так понимаю? Не будем играть с судьбой. Полетели обратно в Фоксмит. Да, с метлой прям это становится проще намного куда-то добраться. Стался вам этот барьер, а ну дали бы залететь, а мне. Ну и ладно, и так сойдет. Кстати, ночью вот Хоксмит, окрестности Хоксмита прям зловеще как-то даже выглядит. Ну и в то же время волшебно.
for me about the butterflies? Да, я быстро даже вернулся. Hello, Miss Willardsy. Well, what happened? Did you find them? Да, и мои усилия были вознаграждены. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Ну, это был простенький квест. О, Сэмми, привет-привет. Так, кексик, спасибо за кексик. Как же классно, а вот, блин, ну не знаю, ребят, я кайфую с этой игры. Я рад, что она выиграла голосование. Хотя, если честно, я бы любой игре был рад, какое было в голосовании. Я просто не мог определиться. Борода Поттера. Меня так еще не называли. Бородоттер. 150 страниц руководства, офигеть! Что за статуэтки Деми Маски? Я так и не понял, что это. Ладно. Так. Вручай комната. И в тенях крипты встретись с Себастьяном. А что по журналу? $15.30. Вот счастливый человек, а. Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его. Зелье Максима. Так, фокусирующее. У меня есть фокусирующее? Я испытаю. Что у меня? Зелье... Ой, Рудус есть. Невидимости. Фокусирующее и Максима надо. Ну, надо, значит надо. О, прикольный эффект. Я каменный. Так, зелье. Зелье Пепина. Я знаю ответ. Никак. Придется что-то думать. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Фокусирующее зелье купить. A wise decision. Thank you. Максима. Невидимости. Грозовой напиток. Все купить. А зелья сами такие. Варить это просто время. Можно фокусирующее купить. A wise decision. Thank you. Так, невидимости мне было. I hope to see you again. Farewell for now. Ну ладно. Так, одно зелье выпили. Я выполнил задачу профессора. Я еще рецепты раздобыл. Я молодец. Прилежный ученик. Видите, я даже здесь учусь. Вот какой я молодец.
И хорошо учусь. Так, ты журнал. Эдурус, а Эдурус я не купил, да? Эдурус я же пил. Или мне надо было, чтобы оно у меня было? И одновременно испытать их в деле. Эдурус и Максима. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. В деле имеется в виду надо... А, просто выпить. Excellent. Ну все. Я так справился. В течение дня урок по зелеварению, ребят. Поехали. Поехали. Зелеварение класс. Переместиться? Я прям сейчас сложу, как я хотел, но потом. Что-то не складывается. Сейчас, но потом. Хочется сказать свою коронную фразочку какую-нибудь. Хотя я это оставлю на будущее. Я просто запомню. Intimidating. Я вовремя. How are your assignments coming along? Чего не хватает? Козявки тролля. Боже ты мой, а. Козявки тролля. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Новые заклинания. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here.
А, это от себя оттолкнуть. Котик. Ну, мяу. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. А кто нас стал котиком резко? А, Скарат, я почему-то и подумал. Да-да-да. Revelio. Обучите меня, Лохоморе, уже. Ладно, выручай комнату, давайте открывать. Ты все еще здесь сидишь? У тебя все в порядке? А? Ну и ладно. Я пытался. Revelio. Ревелио. Trouble, are we? Been up to no good. Revelio. Away from me! You've made your point! Вы это видели? Кави? О, я узнал Тома, привет. Кто же зайдет на стрим, сразу меня смутить, а? Прям так, ворваться. Кави, кстати, звучит миленько. У меня сегодня атака милотой на стрим, да? Что тут отмечено? Что мне подсвечивает? Revelio. Тут классно, ребята. Вы Луфи хотите переименовать? Ребята, за вашими никами порой не успеваю. Я вас чуть-чуть по манере там, ну... Дома меня смутить заходит. У Скарык тоже есть своя манера, так сказать, речи. Чуть-чуть распознаю. Revelio. А ну этот я... Тут я бывал уже. А, Кави. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. Опа. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. А что с комнатой? Не прогрузилась, типа?
Ребята, кстати, да, не забываем, там новый формат выходит, стабильно стараюсь. Вот там вышел летсплейчик прохождения квеста Warframe. Да. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Ну, Слайм Ранчер, да, слышал. Можно что-нибудь попробовать. Она у меня даже в эпиках есть. Вторая часть или первая. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach давай там не you разваливайся. Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Еще заклинание. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Атака котиков. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Что тут у нас? А? Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Если не твой... Т. Revelio. Интересно. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Кофеек. Accio. Also. Паркур. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin!
Унитаз. Работает. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Revelio. Вау. Красота. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Снич, внезапно. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Repulsor. Accio. Accio. И что они от меня хотят, я не пойму. Repulsor. Accio. Ну-ка. Accio. Получилось. Надо было правильно навестись. I hope that house elf can find us in here. Accio. А, можно было так. Revelio. Спасибо. О, эльф. Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then.
What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Ничего себе. Да, так намного лучше. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Угу. Ну, Захария, привет-привет. Ой, забыл. Прости. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Круто, у меня новые шмотки. Защита от амфибий снижает урон, получаемых от топироек. Ну, не намного она лучше, пока оставим. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Еще заклинание, да вы прям наваливаете. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Такая маленькая комната. Ну да ладно.
Готический, эклектичный, наукообразный. А, я могу посмотреть внешний вид. Да, наукообразный. Вот так. Травология. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Зеркала, таблички. Мебель. Хе-хе. Ну, прикольно. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Мне бы хотелось побольше узнать о Деке. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Заклинание трансфигурации можно использовать где угодно. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Ну хорошо, спасибо. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defender, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Какое-нибудь зелье сотворить.
Давайте, готовьте зелье. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. А достаточно это сколько? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Доска для квиддича поставим. Надо бы цветочки разместить. О! Идеально. Ковры. Ой, да, было бы интересно. Ого, сколько всего. Да, все в этом стиле, давайте попробуем. Для украшения стен. Нюхлера и ведьма. Good work. Shall we move on? Ну я молодец. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ох,
Новые заклинания. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Ой. Бежим! Ладно. Стиль изменим тогда с тобой. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. Давай You can use the посложнее. altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Мне вот это нравится. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Ох, какой. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. А мне нравится. Ну, интересно, как оформлено, да. Комната. Что такого? Выручай, комната. Ох, мне нравится вот этот стиль. Хе-хе.
Да, вот прям серьезно выглядит. Так я же ответил, мне интересно посмотреть, как, да, сделано. Захарий, выручай, комната. Ну, пока остановимся на этом. Хотя... Да? Но тут мне касалось, кстати, вот считая, что у меня перетекающие получаются. Ну, ткани, как сказать. Блин, классно получилось, а? Вы находите? Не, люстру не поменять, ну ладно. Блин, ну неплохо. Ну да, это прям... Да, мне определенно нравится. Тут просто... Ага. Нет, выдерживаем стиль. Не, может, что-то я тебя поближе посмотрел, ты мне не нравится. Вот это у меня есть, вот это будет с другой стороны стоять. Не перекрашивая. Кстати, вот тут можно и горшки поставить. Ну, должно быть разнообразие. Ну все, мне кажется. Перфект. А лестница... А, шикарно, а. Ну, в такой пускать нельзя, ребят. Всё. Ну, вроде... Для начала... Неплохо. Хотя стопе. А, это весь пол? Да. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Я люблю холодный лунный свет. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Надеюсь, ты это не поменял. О, да. Да. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Мне классно получилось, да, вообще, мне прям очень нравится. Люблю такое тоже. Да вспомните в Геншин, когда тоже чайник у меня появился, сколько я там сидел. Прям на стриме даже. О, мне новую комнату дали? Или... Вау.
an even bigger space. How did that А можно так в своей The квартире, room а? equips Пожалуйста. itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to Я в practice шахты пойду лунного spellcasting. камня. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Ширмы вообще. Надо будет источников света добавить. Ну, идеально, да, подходит. Что? Не говори, что опять совпадает, а? Я не специально, вот честно. Я даже не подглядывал еще, я не видел. Ну дерево, это ж приятно, а. Ой, статуя тут вообще реально идеально заходит. Ой, красота-то какая получается. Да, тут из-за того, что дерево, тут надо вот все в одном стиле тогда выдерживать уже. Не, ну этот потолок мне понравился очень сильно. Так, есть статуя. Да не статуи, пусть по бокам реально стоять. О, как-то вран. А вот тут как раз таки, да, свод сделаем большой. Наверное. Так, а это зона отдыха, с другой стороны. А вот если я вот так чуть-чуть... Дэмиан и Fingolt Грей. Ну, кстати, особо не выделяется, я скажу. Учитывая, что он тут... А, пол весь, да? Да будет сюда тоже что-то поставить. Ну тут как раз, кстати, смотрите, мебель, она сочетается. Тут я даже прям угадал. А тут, мне кажется, сочетание хорошее попадение. Пока ставим так.
Ну пусть. Чё на будущее сделать? А, ладно. Я зельями почти не пользуюсь. Да не, я оставлю это. Не, ну вроде красиво получилось. В целом я доволен. Вот опять я с собой ничего не... Хотя ладно, квестов нормально сделал. Хорошо, я буду ждать. Блин, надо было свои пофоткать. Ну ладно, если что, потом. Чатик скинуть, похвастаться. Не, молодцы разработчики, честно скажу. Прям вау. Спасибо. Я старался. Так, что у нас в тенях крипты? Отслеживать. Больше у меня заданий. А, профессора Шарпа 2. Дефендер. Раздобудьте зелье невидимости. И раздобудьте грозовой напиток. Ну, началось, а. Надо было все покупать, а. Зелье невидимости есть. А, это не зелье невидимости. My bad. Ладно, пойдем пока. Пойдем заниматься магией. Поговорим с Себастьяном. А что да, котик, что-то не понял, почему свалила? Revelio. Ждать? Over here. Ну давай, что ты мне расскажешь? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Пойдем, надеюсь, не подстава. There's a secret passage just here. It's well disguised. Да, он остался там. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. Ну, надо не рассказывать, да, надо держать. Секрет. И место для него дорого, мы так понимаем.
I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Кажется, это опасно, да. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Давайте, первое мое запретное заклинание. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels... Confringo! Oh, nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it! I think I've got it. Well done. О, мне такое нравится, я люблю огонь. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Это даже слишком. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. С радостью. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Я расскажу правду. Давайте будем честны. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean?
Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrok has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrok after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Я Экспеллиармус улучшал же, да? Что, покинуть крипту? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Тут не отвертится, Себастьян там внутри. Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Обещаю молчать. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. О, может, я и зря. Sebastian is going to get an earful about this. Остолбеней. Что такое вредное, а? А, нельзя? Я бы послушал. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Может, я смогу сварить нужные мне зелья? Зелье невидимости и еще какое-то. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after. Leviosa! У меня ж левиосы есть. Козявки тролля. Ясно, покупать придется. Так, а что Чесноук хочет? Мандрагору. И ядовитую тентакулу. О боги.
Ну пойдем покупать, что у меня за выборы. В Хогсмит. Еще придется еще с кем-то подраться. Зелье громовой невидимости выпить это просто. А мандрагору придется использовать против врагов. Надо будет найти врагов, кому накостылять. Я думаю, справимся. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Я заклинания новые хочу изучать. Я стремлюсь к этому. О, ну да, зелье правильно здесь. Но я в Хогсмите по магазинам редко хожу. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance. Thank you again for Так, delivering those продать potions to не Madame нужно. Long. Saved me a lot of time and trouble. Шапка на единицу лучше, так что мы ее... Розовой напиток. A wise Зелье decision. невидимости. Thank you. I hope to see you again. Так, давайте, чтобы не лохануться, еще раз почитаем условия. Раздобудьте зелье невидимости, испытайте его в деле. Используйте его против врагов. И против врагов теперь. А где у нас тут враги будут, а? Сейчас мы пойдем. Что грозовой делает? Который оглушает и наносит урон врагам поблизости. Неплохо, звучит неплохо. Ну что, я готов воевать. Кто хочет подраться? Кто на новенького? Ой, там есть пауканы какие-то, да? Собачки, да? Неплохо так. Мандрагора нужно против врагов будет использовать. Давид у тентакула. Что я с ней сделал? Блин, ну как же звучит, а? Тентакула. Раздобудьте и испытайте ее в деле. Я сейчас вам испытаю. Revelio. Ой, Заха, ты здесь еще, кстати? Все, осталось Мандрагору достать. What do you have in store for me this time? Хотел задать вопрос, вот подумал. Это... У тебя какая видюха, напомни, я что-то забыл. И как у тебя идет Хогвартс? Помадка из олихоций. Эта помадка приготовлена из листьев дерева под названием олихоция. Представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. А, я это ел, но не смеялся. Я выдержал.
там пауканы. Посредник без люков. А что именно за видюшечка? Вроде GTX же тоже, насколько я помню. Какой я забыл. Умный камень пригодится нам. Что так быстро созревают эти растения? А нет. Здесь 50. Ну да, чуть помощнее мои получается, здесь 50. Я почему-то думал 20 какая-то. Или... Ну ладно, это я что-то да, далеко. Я просто 3,60 задумался. Ну блин, конечно, не стоит сейчас. Ну, дешевле, чем было. Дешевле. Revelio. Так, а что ты от меня хочешь? Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Levioso. Ну вот это да. Also. Revelio. Impulso. Reparo. Lumos. Понял. Бабочки, 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 бабочки. Кто еще видит бабочек, а? Revelio. Вы так заглючили? Lumos. А, вот они. Ну да, я чувствую, видюху пора уже просто обновлять уже вот. Киберпанк-то еще может попрет нормально, но хотелось бы уже, да. Ну что из такого, что я жду из новинок? Готика ремейк. Чувство, когда с возрастом как-то перестал особо игры ждать. Некоторые. Не, так-то интересно, конечно, игры мне, но... Ну, просто и так у меня куча игр, которых не прошел, поэтому я, наверное, поспокойнее стал. Но иногда прям хочется чего-то. О, семена. Чувствую, мне будет быстрее долететь. Ой, хотят тут пробежаться. Так, купить мандрагору и испытать ее в деле. Против нескольких врагов одновременно. Не, на минималках идет нормально, я понимаю, но качество стримов я тоже хочу держать на уровне. Что да. Упс, прости, дружок. И надо помнить, что я в стелс вообще еще иду. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Так, мне это надо. Семена водорослей. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Так, а мандрагоры мне где взять тогда, стопы? No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Конечно, классно и замечательно.
Так, а что у нас тут еще есть? Вот, магазин растений. Это мне надо. Revelio. А ну сюда иди. Ну и раз я уже сюда подошел. Revelio. Заброшенный магазин. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффектнее хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Lumos. Где камни и деревья? Ну да, да, подсказка супер, конечно. Ну вот деревья и камни. А, все оказалось просто. Иди сюда, дружок. Revelio. Ну, вроде неплохо. А тут пипец, надо еще мышку менять уже. Колесико плохо срабатывает иногда. Hogsmeade, here I come. А колесико это наше все. Ой, еще одно зеркало. Revelio. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Дерево у магазина Тимофилы и Поганки. Это большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин Тимофилы и Поганки. Ну, что круто на самом деле. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Простите, мне тут интересно. А, кусок трубы. И видно Хогсмит. Ай-яй-яй. Что? Заклинание становится больше, я путаюсь. Хе-хе. Иди сюда, дружок. Come on inside. Oh, watch yourself though. Let's have you leave here alive. Почти половину. Что? Здравствуйте. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears.
Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Or if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Вы сказали, здесь кто-то умер? Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you... What do you have for sale? Как миленько, кто-то умер. What say we show you some of what's available? Так, хватает. Капусту возьмем. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a Мандрагору я wise одну тебя purchase. возьму. I can tell you'll go far. Семена. И все. But your Ну, эти things will be перчатки safe with хуже, me чем мне их. until they're sold. Then you'll Так, have эти to make лучше. do with money. Doors always open. You be sure Мандрагора. to stop by soon. Что, пойдем искать врагов? Вперед за приключениями! Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Accio. Ой, это... А нет, не сова. Хихи. Revelio. Тут нельзя летать, а прыгать. А, ну вот. Давай. Да ты серьезно? Revelio. Lumos. О, лестница возле фонаря. Ой, лестница, подъем. О, иди сюда. Все просто оказалось. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Так, ну что, пора искать врагов идти. Да, искать врагов. Использовать мандрагору на них. Lumos. Revelio. То, что Ревелио прокачал, думаю, это отличная была идея. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Feels like I've been at this for hours. Assignment's all finished. Incendiary. I'll get you. Expelliarmus. I won't win. Ranrok has fooled you all. To your demise. Как я их, а? Revelio. Еще раз, правда, и капустой попользоваться. Прикольно же будет. О,
Я ж такое любить. Abandoned long ago, no doubt. Древняя магия? А как я могу пройти мимо? А? Revelio. Incendio. Revelio. Ты что такое? Ну, я тебя собрал. Revelio. If only Professor Fig could have seen that. Вместимость индикатора еще можем прокачать. Ага. Ой, тут была лестница. Вот это уже интересно будет. Revelio. Получим больше силы. А где, подождите? А где испытание? Revelio. Испытание. Ау. Я что-то не понял. Непонятно. Revelio. These rocks have seen better days. Я пока не готов торговать. Revelio. Непонятно. Пройдите испытание. А где его проходить? На карте не пометили никак ничего. Revelio. Feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. So better not be in. Упс. И тебе еще.
Revelio. Это что на карте? Помечено. О, бабочки. Сокровища. Suppose it's working. You there! Stop! Я понял. Incendio. Levioso. Protego! Бабочек из-за вас упустила. You're a slipper. Ready to well, Accio. right. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Head in the clouds, this Reducto. You'll feel that tomorrow. If you last that long. Avoiding up. Stupid whatever. Incendio. Expelliarmus. Stupid one. Reducto. Not so. Is that the best Да you блин, а. got? I'll watch the light go out of your eyes. Expelliarmus. Я был близок к смерти. Levioso. Expelliarmus. Бедная собачка. Мне нужны деньги. Oh, here's a pleasant surprise. Не? Ну ладно. Revelio. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Lumos. Depulso. Lumos. Бабочки должны быть, что ли? Их только что-то нету. Мне такие только ночью надо. Наверное. Давайте эти бабочки. Доведите меня уже куда надо. Пойду я к профессору, наверное, учиться. Подставка с орнаментом.
Ну а теперь на учебу. Читальня, библиотека. А вот же есть. Есть портал. Новые заклинания, я иду. How nice to see you, my young friend. Revelio. Как мило прошел у нас срок. Они будут тут уже выворачивать, наверное, лучше. У меня есть вручая комната. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. А, ну теперь да, проще, конечно, будет. Well done! I've set some crates out for you in the next room. Wingardium Leviosa. Pure and natural. Удобно. Revelio. Wingardium Leviosa. Неплохо, неплохо. Следующий урок. Стоп, это ж... Ладно, уже телепортируюсь. А не, правильно, шарп же. Правильно, все правильно.
Revelio. Когда вы меня научите замки взламывать? Incendio. Давай тут не рыпайся мне тут. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Все сделано в лучшем виде, профессор. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. Ну, резать врагов. For your sake and that of everyone else. Defindo. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. This is hardly the place. Ключи и все, да? Сокровища. Ну да, подсказок не будет, я понял, но и я как-то честно не хочу. Что там по испытаниям? Комплект одежды с символом факультета. Легендарный бронированный костюм. А, я и так это сделал. Ну ладно. Без проблем. Коллекции всего больше и больше. Но зелья все открыты. Точнее. Ну да. Дополнительные предметы. Врагов еще предстоит. Снаряжение. Страницы. Колдовство. И растения, да, ингредиенты. Еще один талант. А что тут у нас? Ну, не хочу. Я скрытность что? Еще надо. Выручай комната, кстати, что дает? Зелье. Ключевые дальше продолжим, значит. Что я? Огненная. Акцио. Левиоса. Сами наводятся на врагов, а?
Глаза разбегаются. Fingolt. Это как раз место огненного можно. Вот так. Ха-ха. Что у меня по перчаткам? О, черные беспалые, а? Я ж такое люблю. Мне ничего не нравится. Не, плащ на самом деле модный прям. Мантия темных искусств. А, ну это из DLC, да? О, вообще крутяк, а? Только всякого. А мне нравится. Потому что я Бэтмен. What are you up to now? Ну, пора, да, подвигаться по сюжету вообще. Время еще есть. Revelio. Да, я пока в замке упираюсь по большей части. Закрытые теперь. Смотри, довольная. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won everything.
Я теперь реально выгляжу как прям какой-то крутой маг. Revelio. Выше. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Интересности продолжаются. Revelio. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Да, вот Пивс. От него много бед. Revelio. Where are the two of you headed? No, don't tell me. I shall see you there. To think it was beneath us all this time. Круто, да? This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Ну что он видит? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do.
I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Помню. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Что ж там за испытание, интересно? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Да, вроде встречалось что-то, да. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Вы что-нибудь знаете о башне? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Встретимся там. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Заманчиво. Но я, пожалуй... It's time you learned, Iglesias, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Понавалили задачу. Сначала займемся интересным этим испытанием. Ох, хохошеньки, хо-хо. Но у меня есть метла.
Кстати, в этот открытый мир я играю как-то иначе, я бы сказал. Я как раз постепенно все открываю. Обычно я точки телепортации в первую очередь буду открывать. Что ты сейчас задумался? Воу. То у меня до сих пор не открыты точки. Я так бы уже пробежал бы, конечно. Опять же, тут уровни есть, так что да, тут это рискованно. Хотя так интересней. Revelio. Revelio. Пронесся я. Вон там будет портал. Вот он. I've always said that travel broadens the mind. Levioso. Revelio. Что музыка такая продолжается. Ладно, подождем. Revelio. Quiet, if you ask me. How knows that? Confringo. Finger. Why can't I hit you? No! Accio. Why? Confringo. Defender. I won't rest. Levioso. Успокоились. Revelio. Да что ж музыка не угасает. Revelio.
Revelio. И куда мне вот добежать, чтобы это перестало? Все, успокоились. Revelio. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Or, I suppose we could charge right into them. Let's get it. Прости. Ты взорвался. Rather unwise. You'll pay for that. I won't rest. Get accustomed to that. Why don't you come up here and fight? No! No! I won't rest. Dead. Revelio. Ну что, я забыл, что нажимать, ну ладно. Revelio. Levioso. Wingardium Leviosa. Давайте поисследуем, ладно. Revelio. Revelio.
Ага. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрок. А ты кто? You won't last long. I'm a goblin, not a toy! That's your best. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Looks like we found the entrance. It's locked. Как меня научить? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work back at the castle. Да, уже поздно. Уже бы спать. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Да, подумаешь. Студент, который только начал пользоваться магией. Downstairs, near the entry. Оставить его одного. Почему бы и нет? Ага. Пойдем посмотрим, что тут у нас.
Первое испытание. Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Ну да, похоже. Неплохо, неплохо. Поздравляю. Четвертый мир, это прям да. Только предстоит все это. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Круто придумано все тут. Красиво сделали. Что у нас здесь будет? Revelio. Я уже вижу рыцарей. Сундук. Денежки. All traces of ancient magic. Something must be different. Блин, как же тут круто, а? Revelio. Больше рыцарей. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Leviosa. Confringo. Defendo. Revelio. Stupid. Leviosa. Accio. Revelio. Угу. Идем дальше. Accio. Revelio. Accio. Немножко пополним баланс. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues.
успел заклинание применить. Not making this easy on me. Ну, тоже неплохо. Seems I ought to explore this archway from both sides. Неплохо, неплохо. Спасибо, что заходила. Доброй ночи. Я еще чуть-чуть тут побуду. Хотя бы испытания пройду. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Теперь понял. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Всё. По идее так. Должно сработать. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Я уже понял. Итак. Я без сундука обойдусь. I'll never get used to these floors.
Revelio. Leviosa. Confringo. 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 Прыгунчики. Да меня на всех хватит, что вы переживаете? Все? Справился? Revelio. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Things are definitely different on either side of the archway. But how? Accio. What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Levioso. Accio. А, ну да. Логично было все. Затупил. Revelio.
Я уже испугался. Думал, бить будут. Мне дают зелье. Don't like the look of this. Confringo! Ай! Ну, размотал я вроде. Так. А ты что такое? Не психуй. Не-не-не, больно. Эпично. Получилось. Мощно был. Ну, был. What a relief. Revelio. О, Another pensive. выглядит круто. Что, в омут памяти?
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Мудрые слова, на самом деле. Не имеют права. Это его жизнь. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rookwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Это крутой Crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Ну да, и заканчивать надо уже будет. На этой замечательной ноте. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Мне случилось видеть вас раньше. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course.
Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go... Да-да. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. А ну это испытание, что я находил, получается. О, наступила осень. Теперь можно будет и шарфик одеть. Ну а пока мы будем заканчивать. Да. Все другое я соберу потом уже. Что да, ребят, спасибо вам за компанию. За ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки. Да, за вашу поддержку. Спасибо большое. Ну а с вами был, как всегда, я, Fingolt. Hogwarts наследие. Всем удачи и пока. О, привет. Классная игра.